всех. Уже жух это маг. Парень со шрамом мне нравится. С бусинками. Чисто под круглячки. Ладно. Прически. Прически. Сюда черный или сюда черный? Сюда черный. That was quite something. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get them. It was wonderful. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. Так, все нормально, легко, история. Ну, нормально будем. Здесь трансляция не лагает, со звуком все в порядке. Волшебник или волшебница? Да. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks.
caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. How far did that port key take us?
farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. We're close now. It's just ahead. Просто звуки исчезли в анимации. Steady yourself! Reparo! Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy.
That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, this statue... This may have been his home. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Это портал. И мимика меняется, когда он это... How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Я вот так вот могу сделать, должно нормально слышно. Звук не двоится, ничего, нормально. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have
exchange for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. ДПСник, что ли, местный? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Сейчас, секунду.
Так, я тут. Vault 12. Thank you for your help. Сундук. Еще монеты сюда. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Professor? That was certainly unexpected. Придуманные. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Понятно, что ничего не понятно. Теперь понятно, но непонятно. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. А можно золото забрать? Нельзя. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Получается, если его жена исследовала и искала, короче, древнейшую магию, и только мы можем открывать все эти вещи, мы типа овергиловный маг, у нас течет кровь. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Волшебников. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light.
Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't Отлично, мы good. еще и потеряли Where am I профессора. supposed to go? Как сейчас слышно? Нормально, нет? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Я понял. А потом, Lumos. короче, сделаю все. Revelio. I suppose I'm on my да. own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Чего так сразу драться-то? Удерживается. Давай попробуем. Рано. Да в смысле я не нажал? В принципе, пока не сложно. Lumos. Я понял, почему игру слышно было бы лучше, чем меня, типа настройки слетел. Как обычно. Буду перенастраивать потом. Пока так поиграем. Так, мы нашли какие-то врата. Это уже хорошо. А, это портал. Короче, мы типа все прошли. А хил купить мне не надо, хил надо пить, короче, это только в бою. Кувшин. Школочка волшебной магии. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles,
The witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. А что с глазами нового персонажа? И снова портал. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.
We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Исследуй I'm looking замок. forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Отвага, любознательность, верность, амбиции. A sense of Верность. loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Пофиндуй.
Так, ну, значит, пофиндуй. Better be Hufflepuff! Нормально. Скоро пофиндуй станет самым топовым Oh, футболистом, так and что не one будем. more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. А, кстати, очень забавно. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Очень забавно. Разработчики отменили Quidditch там Quite за... an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Милая старушенция. Так вот, разработчики отменили Quidditch. Сказали там... It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Вторая бочка в середине. Что? Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Так вот, разработчики отменили, получается, этот Quidditch в игре. Они очень грамотно обыграли. Раньше было, ну, думали, что Quidditch все-таки будет, но там за месяц, за два до релиза. Better head to the common room. Угу. Анимации взять яблоко не завезли. То есть оно просто появляется. Понятно. И кружка просто в руках спавнит. Ясно. Ну, ясно, анимации нам не завезли нормально. Ого. Прикольно. Ладно, пойдем в свою гостиную. Здесь можно костер разжечь. Только я не умею пока что. Сундук факультета поместить. Угу. Ясно. I suppose some introductions are in order. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new fifth year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself.
especially since everyone will be watching to see how much you... I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. А что за буллинг? Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. А у нас тоже со зрачками что-то. Это типа тут освещение в комнате так влияет. Забавно очень. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your Добрый cat? вечер, Дракула. No, Добрый. one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are.
What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ну что, пойдем учиться? Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. А как? В смысле, а как собрать? А, все, я понял. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собираются на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в них хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффиндуй. Только что открыли испытания из руководства, попробует отображаться здесь. Окей. На испытании руководства единственный способ заработать очки опыта. Уровень 1. Это ваш уровень волшебства, опыт. Руководство сочет текущий прогресс. Задание, бой, исследование. Ручек. Расписание несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Награду можно получить в меню испытаний. Clever, isn't it? И Keep your eyes open for more opportunities. Так, снаряжение. Перчатки. Очки. Не магические, шляпы. Шарф. А плащ можно поменять? А, можно снять или одеть. Это ничего не дает, ясно. Задание. Коллекцию. Понятно. Бегал, Тесси, ищи, собирай. Надо снять шляпу, шарф. Все равно не дает никаких магических свойств, мне не нравится, как это выглядит. Блин, господи, а лестницы-то зачем такие большие делать? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Центральный зал это здесь получается. Это гостиная.
Ага. Здесь ничего не открыто, здесь ничего не открыто. Короче, библиотека. Угу. Понятно. Короче, телепорт, по сути, для быстрого перемещения. Очень удобно, так сказать. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Так, стоп, а как мне настройки включить-то? Настройки можно? А, вау. Карта заклинаний. Ага, основное заклинание. Ревелия. Это понятно, это... А, это понятно. Там будут вот эти доступны. А тут... Это получается магия огня. Контроль. Тоже какая-то, ну, типа, мощь. Огонь. Это магия света. Трансфигурация. Создание. Это что? Короче, уже боевая магия. Понятно. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about
exploring ruins. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Угу. Так, этот значок сериализируется. Основные задания. Хорошо. Некоторые задания заблокированы. Хорошо. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, я иду изучать. Что я иду изучать? Я иду изучать акцию. А еще мне предлагают изучить... А что мне предлагали изучить? Я провтыкал. Так. Есть акция, есть Левиоса. Левиоса это у нас вот. Понятно. Левитирование. What am I missing? Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Здесь задание, короче... Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Revelio. Lumos. Короче, Люмос. Ага. Найдите место, изображенное на картине. Оно где-то здесь, вот оно. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? А вон бабочка. А как ее? Lumos. А, вот все. Let's get you back to your frame, little moth.
there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Интересно. Достаточно интересно. No better feeling than plunging your hands in. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Руками. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так, ладно. Надо идти на урок. А как пройти? На метлах летают. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Я забыл про ножик. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics now, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
Как-то очень просто. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Что делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead, that's it! Stay focused. Splendid! Happens to the best of us. Excellent control there. Not to worry. Что за подстава? Very Можно good. еще раз? Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! Серьезно, так легко? Помню, он дальше 20-ки не уехал. Let us see this. That is how it's done. Very good. Be sharp. Честно, он читер. There we go. Стой, пожалуйста. Well Спасибо. done. Я еще хочу, можно еще? Сейчас я сделаю. Я понял. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go! Изи. Splendid! Watch this. Я зря отпустил. Don't lose your composure. Я чуть по ошибке отпустил. Ну, короче, это ГГ. There we go. You are not making this easy for me, are you?
Very good, both of you. Well done. Я почти выиграл. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо, что ты меня понимаешь. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing Почти with как you. Ваканда, только Уганда. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. Пойду поговорю. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Скоро расскажешь. Хорошо. Я пошел на другой урок. Hello there. You're the new Тут есть student, aren't сундук. you? You can't And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves? Okay. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what Lumos. fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves Я a вообще не smack. понял, что я She нажал, says что it's a boot, происходит. and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Я не понимаю эту задачу, но... Да, блин, кошка. Ладно, может быть, потом разберемся, нам откроется это. А есть выше, есть еще какой-то сундук. Пойдем посмотрим.
Угу. Сундук уже ниже. Астрономическая башня. Записка. Так, единственное, что я, наверное, все-таки сделаю, это настройки. И немножечко изменю настройки на высокие. А если включить еще, кстати, кое-что посмотрим. Потыкать настройки хочется. Добавим немножечко резкости. Вертикалку выключить. Поле зрения максимальное. Зернить. Так, это хорошо. Так, тут давай рекомендуем. И здесь окей. Посмотрим, будет ли. Не, нормально. Lumos. Так, а где это? Это где-то наверху. Видимо. Я не могу туда? Не могу. Так, это вот... Привет, сова. Нет, это еще выше. Это другой балкон, там поменьше было. Lumos. Вот она. Перчатки с заклепками. Бабочка. Так, а где? Стоп, я уже забыл где. Здесь? What are you up to now? Выше, да? Здравствуйте, здравствуйте, Стас. Я не увидел просто сирен. Я, вон, видишь, жух и магией занимаюсь. Бабочку на картину видел, внизу. Вот картина. Как дела? Ну, под новым руководством. Так, а что мы там залутали? Так, это понятно. Какие-то перчатки. Нападение +3. Ну, пускай будет... Так, коллекции понятно, задания, ну, заданиями понятно. А, стоп. Есть какой-то... Нет. Тан-тара-тан-тан-тан. Ладно, пойдем на урок, да? Выучим еще одно заклинание. Может быть, там по пути что-то будет.
Может быть, еще какая-нибудь картина. Красиво. А что с текстурами? Серьезно? Сделаем вот так. Это на ультрах, если что. А что с текстурами вазы? Не завезли? Получается, не завезли. Нет, я в Epic Games брал. А что? Вот тут загадка какая-то, я не могу понять. Ну, типа в первом треугольнике 2. Не 2. Так, тут замок первого уровня, я не могу его вскрыть. Вот надо два этих, короче, решить как-то. А как решить? Я не понимать. Здесь два вопроса. Единорог, дракон, краб, осьминог. Я не знаю, что это. Рандомить, что ли, попробовать? Я не могу понять логику. Математика. Арка от нуля, получается 2 плюс 4, 6, здесь 8, 8 это у нас осьминог, а в верхнем у нас получается единорог должен быть. Давай вот так. Нет. Дракон. Ура! Коллекция мелана, декорирую подставка, что-то там. Перчатки в зеленую полоску. Где подставку посмотреть, что за декорирование? Нападение 2 без... Понятно. А где? Инвентарь. А куда эта подставка делась? Это просто в коллекцию у меня упало?
Да, вот она. Все понятно. Типа, только единственное, что я не пойму, как бы там 3 плюс 2, ну, типа, плюс 0 равно 5, как бы. Раз, два, как бы, 2 это единорог, но никак не этот. Нелогично. How nice to see you, my young friend. Я тебя сейчас как жахну. Жахает он в меня в ноги. Фернир. Это такие туалеты эти. Понимаю. Кто-то мед варит. Он за мной наблюдает. Не смотри на меня, не подглядывай. Это туалет вообще-то. Хотя женский. As long as I get some sleep, I don't mind walking. Есть что полутать? Есть. Пурпурные очки с глазами дракона. Ну-ка. Это было оборотное зелье. Да не, это мед. Плюс 3 к защите. У меня теперь плюс 3 к защите и плюс 2 к атаке. А можно было нормальные скины нарисовать? Ну типа что это? Ладно, побежали на урок. Я все-таки, наверное, с ультров сниму, на высокое поставлю, просто потому что что-то в массовых скоплениях людей меня немного подфриживает немножечко. Почему-то. Off on another adventure, are we? Is that all you've got? Fun! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Нашивка есть. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Ау. Сейчас я сяду поудобнее. Левиосо. Levioso. А что это? Давай, рассказывай мне, что это. На белку Now, похоже let's было. try something a little larger. Бурундук. Енот. Так, на какую кнопку? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso. Well done. Well done. Levioso. Well done. Easy. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Да, можно будет САС вообще без проблем как-нибудь. Когда у тебя выходные, черкани мне просто в Дискорде. Only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. А, у меня файт. Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Hastings. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Easy. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Господи, эта улыбка с тебя. I put you on Надо the их spot, снять. and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to Там, have the ну, opportunity to белка ж practice. нарисована, If не? what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Это I суббота или demand воскресенье, а excellence какие-то from my числа. students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one Медоед, thing, что ли? but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd Или advise you to барсук. keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested.
Till next time. Я хочу снять эти очки, бо я не могу нормально разговаривать. Мне становится очень смешно сразу. Так, я побыл на 2 уроках. Мне нужно найти какого-то Себастьяна. Теперь вам доступны побочные задания. Где мне их найти? You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Everyone, huh? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you. Так, not пойдем the к ней в other way кабинет, там around. стопудово есть. Угу. Кабинет нельзя вскрыть. Ага, я понял. Заводская проблема была. Я понял. Так, нам куда-то вниз и налево, но я не пойду налево, я пойду сюда. Так, карточка трансфер. Портал найден. Опа, как я? Сообразил. Есть еще что интересное? Замок уровень 1. Почему его нельзя палочкой просто сбить? Handy resource indeed, your field guide. I've most... Пойдем задание проходить. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Когда завезут нормальный DLC свой в играх? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route.
Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Да, скорее всего, так и будет, Сэс. Скорее всего, так и будет, что видеокарты начнут DLSS завезут только когда ты купишь себе нормальную видеокарту. А что мне мигает все? Я же все смотрел. А это я пока не могу. Ладно. Говорите профессору, чтобы получить свою первую задачу. Задача особый тип задания, который... Угу. Награда за выполнение вашей первой задачи, устанавливающей HR репаро, который необходим для выполнения других заданий. Окей. I've always said that travel broadens the mind. Так. На котика погладить. Это новый. Просто раскручу немножечко. I'd keep an eye you don't get one that's too mature, or you'll be having to cast the fire-making spell, and I'm sure that won't go over well if guarded. По поводу 11-12 числа, окей, хорошо, это нормально, потому что там демка, там игра это альфа-тест сейчас идет очередной, и игра в режиме демо скачивается в Steam, и сейчас открыт 6 по 13 число доступ. Да, Стас, верни обратно, как было. Goodness, how did you beat Sebastian in that duel? Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Он говорит Reparo, I'll start on the task right away, Professor. Reparo. Так, где тут должен быть сундук? А, он ниже. Так, заберите парящие страницы рядом с разбитой статуей, заберите в башню защиты. Так. Не то. Одну забрали. Пойдем вторую забирать. A flying page must be around here somewhere. Так, где тут еще одна летающая страница? А, вот он. Изи. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms.
Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with a broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так, тут сундук где-то. Где сундук? В кустах сундук? Не в кустах. А вот здесь сундук. Так, а где? А как я... Так, вот один. А что, тут только одну надо? А где второй? Второй где-то здесь, наверное. Второй, наверное, в шкафу, а шкаф я не могу открыть. Парам-пам-пам. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. И как быть? Типа, подождем, тогда может какое-то другое заклинание надо. Класс зелье варенья. Угу. 11 плюс, ну если это было 2. Так, хорошо, здесь паук. Ну ладно, потом найдем. Алахамора нужна. Это что такое? Видали, чему научился в магической школе? Глобус крутить, не прикасаясь. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию, а Крисида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевными. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Прикольно, печать сама печать ставит. Заперто. Заклинание, которое открывает замки. Я понял. What are you up to now?
Есть что тут интересное? Есть что полутать. Я хочу лутаться. Только глобусы можно крутить, больше ничего. I really have made a mess. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Пойдем в библиотеку обратно собирать книги. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Первое есть. 4 more to go. О. Сундук. 53 монеты. Это хорошо. Монеты — это всегда хорошо. Бежали. Где еще один? Да тихо, не кричит. Вон наверху 2. И вот еще одна летает. This must be Cressida's diary. I'd want this back Это too if I were дневник, her. походу. Да. Янтарный плащ. Ну-ка. Да. О. Фиолетовое необычное нападение 6. Все. Ну, стиленько. На самом-то деле. Привет, Ярик, привет. Привет, Ит. Спасибо, спасибо. О, еще один квест. Так. Ага. Где эта картина? Где картина вообще? Тут окна. Где-то еще книга летающая. Одна была, я ее видел. А, не то. Так. Книги собрал, теперь надо найти картину. Там бабочка должна сидеть где-то возле картины. Картина будет сверху или снизу? Видимо, снизу. Есть некоторые проблемки с анимациями. А, вот. Картина. Есть некоторые проблемки с анимацией. На самом деле прикольная игра. Достаточно.
Особенно как для человека, который не шарит за вселенную. Как бы тут, с другой стороны, как бы и шарить за вселенную не надо, тут события за 100 лет типа до вселенной развиваются. Но на фоне того, что как бы играть практически не во что, по-моему, это интересный вариант именно РПГ. По сути, это обычный РПГ с открытым миром. И все. Только в своей стилистике. Hello, Cressida. Книги я I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. 2042, ну да. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Давай деньги. Should never have trusted them. О. Вот так вот. Так, а как мне туда пройти, если библиотека не вариант? Прикольно. На самом деле, ну, игра красивая достаточно, как бы интересная. Прикольно за всем этим наблюдать. Опа. Сундучок. Солнцезащитные очки, которые нам что-то дают, какой-то бонус. И какой же бонус они нам дают? Защита плюс 4. Это даже лучше, чем моих великолепных драконьих очков. Поэтому будем на гламуре. Какой стильный, гламурный. Здесь я пройду хоть? Или не пройду? Или мне придется воспользоваться этим порталом? Прошел. Так. То есть много мелких деталей достаточно интересных. И очень, кстати, интересно обыграли типа отсутствие квиддича. Колокола 300 говорят, что, как говорят, назван так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Понятно. Сейчас там будет день-делень. Замок. Так вот, по поводу квиддича очень интересно обыграли это все в том плане, что разработчики же отменили квиддич в игре. Получается, где-то месяц, наверное, назад или... Ну, короче, несколько месяцев об этом узнало сообщество, что квиддича все-таки не будет. И очень забавно обыграли именно в том плане, что как бы в начале игры, типа, директор школы говорит, директор Хогвартса говорит такой, типа, что в связи с тем, что в прошлом году чувак, короче, летал на метле и упал с нее и травмировался, в этом году соревнования по квиддичу не будет. То бишь, ну, как бы это именно такой очень достаточно интересный ход. Я могу... я мог только одно что-то стоп, тут я вот это мог забрать. Только, да? И чтобы вот это забрать, надо еще 2 задания здесь.
Могу забрать. Здесь еще не сделано. Все понял. Прикольно. Так, давай посмотрим, что там за перчатки. А где? Где перчатки? А как? А куда они упали? А где? Как какать? Совиная почта. Так, ну-ка, надо, кстати, да, сохраниться. Ну, типа, именно тут... А, вот оно что. Это внешний вид перчаток и очков. А это рукояти палочек. Как менять внешний вид? А, вот, F. Что-то это про... Есть вот такое. Вот, так я ж могу полностью этот... Я могу вон на маску поменять. Прикольно. Маска темных искусств. Так, стоп, а где? Вот это. Оставим. Оригинал, да? Вот это. Могу. Во, все. Если ей поменять внешне. Вот так могу. Ты потерпи. Пожиратель. Я понял. Так вот, короче, ну, типа, понятно, что все умирают там и так далее и тому подобное, но а мне не нравится, как он выглядит, если честно. Оставим, я верну на оригинал. Понятно, что как бы все умирают там и так далее и тому подобное. Оригинальные шмотки смотрятся симпатично. Но тут именно вопрос того, как геймдизайнер обыграл этот момент, что как бы они отменили в один из последних моментов, ну как отменили, дали информацию, что этот квиддича не будет. Они это обыграли именно очень грамотно. Да, тебя еще. Погнали в город бабки тратить. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Привет, привет, Паш. Мне интересно, сколько денег вложили в этот в бюджет разработки, потому что некоторые моменты прям очень крипово смотрятся. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it.
Приятных каток вам. И хороших каток. Что я слышал, в Апексе в последнее время на EU серверах очень много читеров завелось. Поэтому, надеюсь, вы их не встретите. Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Озвучка, да, очень-очень хорошая. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Локализовано очень хорошо, именно в плане английском. Как бы актеров подобрали очень хороших, мне нравится. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the Так, подожди, женщина золотаться. We already named them too. Prancehoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Так, а вон я вижу рыбу. Можно рыбу? Стоп. Прикольно. Да, мне слизня собрать. Игра. Да ё-моё. Вот, к примеру. Да. Нет. Как? Да. Все, я умер, походу, да? Все, я подобрал, все. На мастерстве. Он ее собьет? Не сбила, просто отодвинул. Он просто толкается, ну, типа. Большая коллизия. Есть какой-нибудь автобег? I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had. Accio. I will say, while I certainly learn a great deal, much can be gleaned outside of the castle walls. Levioso. А почему на него не срабатывает? Тот срабатывает, а это не срабатывает. А что если... Ну-ка, ща. Не. Levioso. О, как. Охотничьи перчатки без пальцев. Грибы для закладок, да. Стиль поменян. Так, нападение. Плюс 5. Так, вот эти кусты можно собирать? Нельзя.
Тогда я соберу вот эти. Я люблю лутаться. Привет, привет. У нас тут вжух, и ты потух. Фух, и все. Почти парагон. How are you settling in? I На remember the максималках. weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it Подожди, is женщина. beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Буху-сблюх. Я пока не могу. Могу вон котейку погладить. Через переход в черный экран. Это гениально просто решение. Ты каждый раз, когда гладишь кота, это, кстати, анимация, да, именно так. Каждый раз, когда переходишь, ну, типа, каждый раз, когда гладишь кота, переходишь в черный экран. Галочка. Более убогого не... Так, а что тут за лапа? Ладно, пойдем по квесту, потом все это откроется. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Смотритель Хогвартса. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right Он at просто me. пьян. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A deadly guys. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Грибов обожрался, походу. Что-то еще по дороге можно залутать. Nearly there. There is much to see There's a outside of the Tarkov castle cottage. walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Вот там можно лутаться. Люблю лутаться. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you Единственное, что soon. мне не нравится, как бы именно хорошо. Приятных каток тебе в Парагоне. Оу, сколько тут всего. Спортивные товары, лавка Альвиндера, фолианты и свитки, зелья, кабанья голова, папа, гостиница, 3 метлы, магазин приколов, площадь, Стипли и сыновья, чайная лавка, сладкое королевство, старый глупец, старое заброшенное здание,
Особые товары. Понятно. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Подожди, на палочку надо рецептами. You've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest. Creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Магический рецепт. Стенд для зелья варенья и стол для горшков с маленьким горшком. А что так дорого? At the rest of my inventory. Ой, я могу ему продать все вот это вот ненужное, да? Типа большой стенд для зелья варенья, большой стенд типа с горшками, стол с большими горшками, с двумя большими. Преобразователь материалов, прыгливый горшок, навозный компостер. Бабок нет, но вы держитесь. Опа. А что наверху? Есть лутецкий наверху? Есть лутецкий наверху. Целых 36 золотых монет. Ну, это лучше, чем ничего. Ладно, мы вернемся когда-нибудь. Тут женщине плохо. Маги, помогите ей. Взломать я пока ничего не умею. Я пока кошку поглажу через черный экран. Черный экран, люблю черный экран. Ходишь в анимацию, чтобы погладить кошку. Вот выходишь без черного экрана. Это очень забавно всегда. 17 монет. Это что для квиддича? Тут заперто. Вот тут есть какой-то сундук. Хочу сундук. Где сундук? Уровень 3. Уровень 3. О, большой сундук.
шарф лазурного цвета с нюхлером. И что он дает? Легендарный. Нападение +6. Ну, сочетается. Классно. Я научился левитировать. Слава богу, отпустила. Так, и тут замок. Тоже уровень 3. Замки пока я не могу вскрывать. Да. Вот, анимации именно вот такие вот мелочные, типа как чай там взять, к примеру, да, как бы. Какие-то, ну, взаимодействия именно с какими-то предметами. Изящный комплект одежды с ромбами. Легендарный. Такой же, как у меня, но мы его оденем. Симпатичнее будет. Просто потому что легендарный. Именно анимации, именно взаимодействие с предметом, то бишь, ну, как бы, никак вообще не сделано. То бишь, вот кекс, да, как бы, просто появляется в руке и просто исчезает. Чай тоже появляется и потом просто хлоп и исчез. То бишь, ну, такие мелочи, на которые особо не обращаешь внимания. Обычно. Но все же. Кусты подстриг. Такой хороший. Почему я не могу их поднять? Определенно не магия. Ну, да ладно. Я пока еще не видел. И перчатки с зеленой полоской, у меня такие уже были, они говно, мои лучше. О, сундук. Мания ученого, мантия. Внимание, мантия. Метла пока не замечал. Так, тут замок. А мне дадут какую-нибудь ачивку за то, что я все кусты в городе постригу? Магазин сладостей. Он блюет конфетами. Конфета как это не медитации. Спасибо большое. Спасибо, обнял. Спасибо. Просто кекс? Ну ладно, просто кекс. Левитация его. Не медитация, а левитация, я вспомнил, как называется. Так, тут замок. Просто кекс. Просто кекс. Все пожрать. Надо все попробовать.
Интересный персонаж толстеть умеет. Ага. Создание сахарной ваты. А, это бассейн из сахарной ваты. Типа фонтан, точнее, даже. Прикольно. Ну-ка, если с той стороны сейчас крутануть можно? Не, нельзя. Интересно, будет размыться. О, прикольно. Вот эти мелочи, это прикольно. Типа что-то, ну, рандомишь, как бы эти. В смысле, теперь все время поезд будет? Лев опять. Бабосики. Ля, как умеем. Так, тут везде закрыто. Сидим кекс на дорожку и пойдем отсюда. Купить здесь ничего нельзя. Поэтому так, тут закрыто. Так, тут куст не постриженный. Кошка не глаженная. Все, давай. Спасибо. Почта. 70 монет сюда. Я богатый. Так, вот сюда можно зайти. Это магазин мед. Что тут можно? Чай выпить. Reparo. Lumos. Levioso. Ничего с этим сделать нельзя, ну ладно. Пока нельзя эти сундуки открывать. Я увидел наковальню, вспомнил замечательную игру Super People 1, там где можно было крафтить предметы, короче, именно этот. Типа ты бегал с наковальней. Some time in the fresh air would do wonders for you, if it's not too late. Даже отражение есть. Это приятный бонус. Ну, разговаривать будем? Игра. Ясно, я понял. Так, маска из психиатрической лечебницы, понимаю. А что с ним? Я с ним поговорить не могу. Так, маска. Смотрим, что там за маска. Перчатки. Перчатки. Нападение 5. Нападение 5. Одинаковые. Легендарная маска. Защита +8. Можно внешний вид я просто только поменяю на какие-нибудь. Вот так пускай будет.
Без ячейки. А можно у тебя что-нибудь купить? Игра? Видимо, нельзя. Ладно. Сюда нельзя. Тут ничего нету. Какой-то кофе. Сундук. Двухцветный плащ факультета. Цирюльник. Так, вот этот, да. Нападение +9. А можно цветом поменяю? Вот так вот сделаем. Так симпатичнее хотя бы смотрится. Hello. Oh, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Давайте ознакомимся. Интересно, бороду можно придумать? Доброй ночи, Бракуда. Доброй ночи. Типа можно изменить прическу. Можно изменить шрам. Можно изменить брови. И цвет глаз. Ясно. Мелочь, но приятно. Волосы исчезают в полете прям. Так, там замок висит. Тут тоже замок висит. И тут замок, и там замок. Золото. Так, это что за магазин? Сделали зелье варенье какое-то. Серый ночной колпак. Защита плюс. Надо изменить внешний вид. Так, идеально. Что тут еще можно? Ничего нельзя, ладно. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time.
pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Так, плюс What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Очень удобно, Come back another time if you're in a то, rush что today. мне не надо, можно продавать именно... Так, ингредиенты, боевые микстуры. Очень удобно, что можно продавать в любом магазине все, что тебе не надо. А там заброшенный дом, это здесь же, да? Те карты. А, нет, это волшебная брюква. Ну, типа от нее можно к заброшенному дому пойти. Well, hello there. О, какой красавец. Че с глазами? Че не черный? А, ты, конечно, не сравнишься с лошадью из РДР, но тоже красив. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Так, семена, которые нам нужны. Что нам нужны? Семена для бадьяна. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Так, пока что закупаться не будем у них, типа, тотальными вещами. О. Revelio. Потому что, типа, я еще не знаю до конца, как это работает. Серьезно, ты не можешь себя закрыть? А если... Не если... А как? Почему? Типа нельзя? Бред. Вот такие вот моменты они огорчают. О, кладбище. Люблю кладбище. Что тут можно сделать? 47 монет. Еще больше люблю кладбище. Так, а где там заброшенный дом? А, вон там. Пойдем сходим, посмотрим. А он сторонится. Так, это не заброшенный дом, это что-то другое. Оп, дверь открылась. Lumos. Угу. Перчатки малиновые для квиддича. И малиновое облачение странника. Угу. Блин, забыл.
Угу. Плюс скинчики. Так, нам надо где-то... Это будет... Мне кажется, это будет где-то с этой стороны все-таки. Да, вон. Lumos. О, тут еще и на входе есть. Revelio. Где слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающие заклинания, чтобы не хранить свой инвентарь. Однако он просчитался и, по сути, это закончилось тем, что все исчезло. Понятно. Levioso. Accio. Вот так могу. Я уже куда-то далеко забежал. И на самом деле, мне кажется, было бы куда круче, если бы они сделали non-target систему. Non-target система — это вообще прям топчик была бы здесь. Не можно. О, кстати, надо там попробовать заюзать, может там что восстановится. Не. К сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Пойдем в тот дом, сходим и пойдем уже за палочкой за своей. Lumos. Угу, понятно. Здесь сундук, который не могу открыть. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Семена китайской жижующей компост, семена мандрагоры, семена ядовитой тентакулы. Угу, прикольно. Так, мне надо найти бабочку, она где-то наверху, наверное. Да. Где-то вот здесь должно быть. О, еще один сундук с глазом. Их я пока не могу открывать. Вот, страница руководства, это хорошо. Так, стоп. Где бабочка? Lumos. Здесь бабочки нет.
Она должна быть где-то здесь. А, она прямо на этом сидела. Так, мне еще одно этот руководство надо найти всего лишь. Пойдем на мельницу сходим. Полутаемся, наверное. А вон и руководство. Так, это задание. И испытания. Угу. Интересно, персонаж плавать умеет? Умеет. В отличие от Battlefield 2042. Нормально так ребята прогрузились. А как вылезти теперь отсюда? Все. Так, здесь мы были. Это центральная площадь. Так, пойдем сюда. А, мы отсюда и пришли, походу. Замок, везде замки. Монеты. Монеты — это хорошо. Большая красная кнопка не нажимать, конечно, нужно. Прикольно. Самозапаковывающийся подарок. Не взрывается бочка. Нужно грядки полутать, нет? И грядки полутать нельзя, к сожалению. Так, ладно. Куда нам надо? Мы здесь, нам... надо просто оббежать. Not saying I don't cast the odd cleaning spell when no one's looking. Merlin, blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please.
Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Коряво выглядит очень. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Тип древесины кино, пирофеникс, нос нагнущаяся, 10 дюймов. Стиль палочки. Curious indeed. Классика серая. How intriguing. Curious indeed. Хочу вот такой. Классика с зубкой. Спираль, стебель, кольцеобразная, изогнутая спираль темно-серая. Необработанная серая. Curious indeed. Я хочу спираль черную. Тип древесины. Явор, липа, рябина, красный дуб, тополь. Акация, ольха, ясень, осина, бук, терновник, черный орешник. Чуть кедр. Длинную. А есть разница? Я вот понять не могу. Curious indeed. Волосы служат сердцевиной для палочки, известно тем, что способны вызвать стабильную магию. Перо Феникса служит сердцевиной для палочки, известно тем, что способны вызвать широкий спектр магии. Сердечное жело дракона способно вызвать мощную магию. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. What do you think? Так. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Сейчас моим пальто. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match.
Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, мне нужна помощь. Well, that's everything. Better go and find Natty. Это можно купить? Так. Стоп, мы теперь можем кастомизировать. Вот такой вот наконечник, да? Вообще классно, красиво, да? А я могу ее как-то вообще задизайнить? Нет? А это рукоять, это не сама палочка. Короче, типа это все. Так, нам нужно теперь на главную эту площадь и возвращаться обратно. Так вот, кстати, по поводу озвучки. Единственное, что мне не нравится, это то, что некоторые персонажи, они же дети, подростки, но их озвучивают именно взрослые персонажи. Это слышно, типа, по тембру голоса. We should walk around a bit more. И вот, допустим, вот эту девочку, да, как бы она и озвучивает, ну, типа, девушка, и это слышно. Там страница, можно мне страницу? Где мне страницу? А тут внезапно еще один. Угу. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to west them! Potato! What was that? I was trying to beat him at his own game. And let him do more of it! Accio! Levioso! Ouch. Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Нормально, они там втроем повели одного куда-то. Сюда, в одно лицо его. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. Hello there. A moment if you would. I
I will see what he wants. Lucky they didn't do more damage. Good as new. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Так, сейчас я перчатки поменяю, пока не забыл. Точно продам их, не дай бог. Reparo. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an order of Хочу стать learning. But I can мракоборцем. offer you something much more useful. Из I own Gladrag's wizardware, and Гарри among Поттера. my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set Есть of Геральт из robes. Ривии, а In есть fact, what you did today. Дафи из Хогвартса. Буду такой вжух-вжух-вжух. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Серьезно? Хуже моей дяди. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Вот меня на самом деле единственное, что действительно раздражает немножечко вот эта вот тема, что озвучка именно данной барышни, как бы, ну, типа, ее голос не на йога, да? Так, я хотел переодеть обратно в свое. Если уничтожить, никакие ресурсы не лутаешь, понятно. Plenty for Так, your да, perusal посмотрим, что у тебя today. есть. Take your time. 10 нападения. Что, наверное, произведем, затаримся, да? 9, 8. Так, вот этот. Открыть просмотр и сравнить можно, да?
Или не тратить? Нет, наверное. Я все-таки куплю, то продам. Переоденусь. Plenty for your perusal today. Take your time. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back.
Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Мир достаточно большой. Так, есть что попытать. А можно только поесть. Так, а синий типа возле палочки это понимаю, типа количество заклинаний. Так, золото. Выход на улицу. Тут замок. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Не могу пока ничего поместить. Жди-ка, мне кажется, обнаружил медальоны, которые мы нашли. Ну, значит, сейчас зайдем. Sharp was in a mood the other day. Not a single student got their sleeping draft right, and he Интересно. В чем прикол? Таким образом пока нельзя наверх. You can't imagine how inconvenient travel was. Revelio. Reparo.
Так, где еще один кубик? Интересно. Доставшим глазом видом скрыть секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерской сладкой королевства. После можно только с помощью особого заклинания. Интересно. Reparo. Levioso. Accio. Пойдем на сам верх, поднимемся, посмотрим, что тут. Так, где-то тут. Levioso. Тут страница летала еще, да, ну ладно, потом. Так, тут было два вопроса, да? А вот один. Все понятно. Так, первое. Так, первое 23 минус 18, 5, 3, 4, 5. Вот так. Второе 19 минус 10, 9, 9 минус 4, 5. 5 у нас раз, 2, 4, 5, 5 у нас то же самое. Значит, краб, наверное. Попробуем вот так. Нет. Дракон, что ли? А, стоп. 1, 2, 3, 4. Ай, дракон. Стоп. Нет, стоп. Это 10. 10 плюс 4. 14. 5. Это вот это. Ну, значит, это краб, скорее всего. Здесь 15 плюс 2. 17. А, это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Понятно. Это от 0 до 10. Значит, неправильно считал. Получается 2. 17, 17 минус 23 минус 17. 6. Это игуана. Вот теперь должно открыться. Почему нет? А, нижнюю пересчитать. 3, 10, 13, 15, 6. Почему?
Так, окей, давай снижнем. 19 минус 10 это 9. 9 минус 3 это 6. 6 это у нас... Ну, тут краб. Вот этот вот. Вот этот краб. Почему не открывается тогда, если все правильно? Неправильно верхним. Значит... 23 минус 15. Это у нас получается 8. 8 минус 2. Стоп, 8, да? Да. 8 минус 2, получается 6. Ну, типа это либо игуана, либо это птенец. Ну, вообще, типа, тоже должен краб. Что если сделать вот так и... Не знаю, вот так. Я ничего не пойму. Ну, это нам только сейчас попробую подобрать. Игуаны и... Я не понимаю. Ну, ладно, открыли, хорошо. How nice to see you, my young friend. Так, у нас там шляпа новая, хорошая. Меня отделенно скрыли. Зал трофеев. Награда за успехи в травологии. Прикольно. What are you up to now?
Лощеные дуэльные перчатки. Лучше моих, это хорошо. Самый верх, понятно. Теперь можно и вниз спускаться сверху с алтарем. Вижу вторую кнопку, вижу первую кнопку. Нашли очки и... Все так будет. Сходим здесь наверх, посмотрим, полутаемся. Угу. Чтобы попасть в гостевую Картавану, нужно использовать логику, решить довольно эзотерическую загадку, которая задается задерный молоток с изображением орла. Угу. Интересно. Оказывается, прицелиться можно было, я только сейчас это узнал. Забавно. Сесть на лестнице неинтересно. Спущусь в это... это все, ниже никуда. Спрыгнуть нельзя, конечно же. Поэтому победим. Сэр Кадаган якобы дружил с Мерлином. Круглый страх. На самом деле он известен только в волшебном мире.
Кадаган знаменит тем, что победил Виверна из долины реки Уай, теперь проводит свои дни, вызывая студентов на дуэли. Продолжить. Можно на дуэль? Хочу на дуэль с ним. Я его по-быстрому ушатал, и все, нормас. Ничего сделать, окей, побежали дальше. Руководство. Руководство — это всегда хорошо. Так, нам сюда. Вот саду подфризывает немного, а так нормально. Типа, не знаю почему, чем-то связано. Настройки как бы особо не менял, поэтому, может быть, поэтому. Revelio. What do you want? It was an accident. Так, ну вниз. Наверху есть какое-то задание. Пойдем наверх. Мне наверх и надо. Тут как раз побочный квест. Где-то у тебя побочник? Нет, выше побочник. И туалет. Мы здесь уже ходили. Только там квест теперь появился. Вот он. Oi! Can you help? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Да? Почему бы нет? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Вообще превосходно. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Вот это собрать, вот это притянуть, и откроется дверь. Ага. Так где-то... Off on another adventure, are we? Нет, это... Надо вниз спуститься и вот... Сундук. Закрытый сундук. Это еще ниже. Хорошо. Еще ниже, скорее всего. Еще ниже. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Revelio. Might some kind soul help me? Так. If only a new student were to help me with my sad predicament. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Я забыл, как картина выглядит. Я могу посмотреть, как картина выглядит или нет?
Дом с деревьями. Понимаю. Мне теперь надо здесь найти там картину. О, прикольно. Как это выход их в Хогвартсе? Подобные рога используются во время восстания гоблинов 612 года, чтобы призвать войска в целом досадить ведьмам волшебник. Срок был обнаружен после восстания за трактиром кабанья голова с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Угу. Наверху что-то есть. Интересно. А, это никак не пройду. Сундучок. Мышки. А, лягушки. Поющие лягушки, понятно. Так, мне показывает ниже. Значит, так еще ниже. Revelio. Lumos. This stairwell looks promising. Так, надо подняться наверх, чтобы... This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Прикольная форма историка. Так. Lumos. Ага. Окно. И собака. Это выше, наверное, будет. Снизу там вроде окон нету таких. А нет, сверху как раз таки таких окон нету вообще. Нужно витражное окно. Чтобы это все исчезло. Lumos. Это где-то здесь должно быть, получается. Угу. The Daedalian keys are back. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do.
In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. You can't imagine how inconvenient. Так, я могу просто ж по карте телепортироваться, да? Да, отлично. Это очень хорошо. There's a Damien key. I wonder where it might lead me. Мне просто за ним бежать надо. И куда он? There's the cabinet. How do I get this key in there? Yes. An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. Levioso. Made any progress with your treasure? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Ugh, don't get the password Revelio. Lumos. Has one person even tried to sort this dreadful odor? No. Let's see. Were you
able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Жетоны нужны для того, чтобы открывать сундуки. Сундуки I should see this through какие? and find the Hufflepuff house chest. Походу эти, с глазами, которые... Leviosa. Accio. Первый. А, вот оно что. Это 2. Кресты это 4. Reparo. Revelio. Reparo. Accio. Странно, никак не могу. Это 2, 4, 3, 1. А как имею? Пока никак, короче, я понял. Ладно, пойдем сундук искать. Есть что-нибудь интересное? Подземная гавань. Lumos. Что я не могу найти этот. Leviosa. Ладно, потом. Revelio. Тут ничего.
Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Новая маска. Revelio. Lumos. Так, руководство Хогвартса собрано. Так, Аркоска. Не Y. Испытание то. Нет, стопись. Ну-ка. Давайте сейчас посмотрим. Так, что у нас здесь? Угу. Что еще легендарное? Шляпа. Revelio. Handy resource indeed, your Так, field это guide. двойка. I'm most pleased to be included. Двойка это к чему? А где? Здесь снизу, наверное. Нет, снизу это к нам. Значит, повыше. Ну-ка, сейчас посмотрим еще раз. Еще точнее. Так, здесь ключ. А, вот, да. Здесь, по идее, так, а здесь... Здесь кораб должен быть, по идее. Типа там же пятерка.
Revelio. Off on another adventure, are we? Да. Изи. Чуть-чуть на стену. Так, маски. Оденем синюю. Типа характеристика не дает. Ну, типа фиолетовую можно продать подороже. Ужасно смотрится. Ну так вот, ну чуть-чуть поменяем на эти. Revelio. Accio. Мне сюда. Я когда-нибудь я добегу. Туда, куда мне надо. Вот. Все спят. This seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Вот Quite они. a few by the look of it. Так, это моя спальня. Вроде когда. Почитать почту. Можно как-то усовершенствовать, там что-то модернизировать как-то. Нет? То я нахожу всякое. Телепортнемся, выполним побочный квест. И тогда этот. Потом пойдем выполнять основной. Revelio. Так, нигде страниц нету, хорошо. Блин, я ключ пропустил, да? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me.
I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Да. Ищем при камне. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Здесь сундук в этой башне, а как туда попасть, я пока не понимать. А, вот. Что не понимать? Дурак, что ли? Здесь один. Наверное, на втором этаже. Да, вон второй. Все отлично, откроем сейчас. Угу. Ой, я не посмотрел. Нижний. 7 минус 5. Получается 2. Странно. Ну так что... «11 плюс 2. 13. 21 минус 13. Получается 8. Ящериц. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоп. Здесь паук сверху. 9 и 5, 14, 14, 3. Дракон. Что это, блин? Почему я все время считаю, что как будто бы там 10 элементов? Блин, на камне говорит. Ну да, что-то типа того. Шляпа с орнаментом буга. Забавно выглядит. Я, как обычно, скроем, потому что все шляпы ужасные просто. Так, пойдем дальше за камнями. Так, он еще выше. Их тут 2. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, один нашли. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue. Да, я помню. Есть такая. Так, а если я сверху? У меня сверху вниз не получится. А снизу вверх. Теперь пойдем наверх, хочу посмотреть, что там. Есть что тут интересное?
Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее видеть нас в своем решении. Буду ждать вашего ответа с наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Я что-то разбил, я очень плохой. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another adventure, are we? Сколько нам еще 2 камня надо найти, да? 3 камня, это хорошо. Стоп. Давай. Где-то там, куда-то там. Угу. Ловить момент надо. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, один где-то здесь. Я его пока не вижу. Так, ключ подожди, я это соберу. Так, ключ, куда? Так быстро, ты шо? Где мне теперь его ловить? When mentor and student collide. Так, это открытое. Handy resource indeed. Блин, и ключ просрал, и этот... Если камень не могу найти. Так, камень выше. Еще выше. И еще выше. Оба выше. Один прям на крыше. Они оба уже на крыше. А, это мне надо сюда. Да-да-да, есть такое. I'd better keep an eye on high Я лишь думал, когда мне кто-нибудь об этом скажет. I've always said that travel... Естественно, где-то здесь. Порез для кубка огня. Он прям высоко. Зол трофеев. И чё я не могу найти-то?
Прикол. А, вон. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Как в Apex поиграли? Ярик сгорел. Сейчас сгорел. Читеров много. Он бегает, а ты теряешься, я понял. А ты не умеешь в Apex играть разве, Паш? Или просто Ярик сваливает куда-то далеко, и ты не успеваешь? Так, ключ. Только не говори, что... Господи, он наверх побежал. Быстрее, быстрее, быстрее. Вон ключ, я вижу ключ. Я вижу ключ. Я понял, да, это, короче, нам надо с тобой в этот парков играть. Типа просто можно лутаться. That's it. Где можно много-много лутаться. А вообще есть этот сейчас в альфа-тесте как бы с открытым доступом играем. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Сейчас камни вернем. I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprained, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Да. А чё не зашла? На самом деле достаточно веселая игруха. Я вчера тоже залипал, сидел. Но там на самом деле типа надо играть либо в соло, либо full party. Типа потому что в двойках там очень тяжело играть. В двойке там надо брать 100% пила и этого, как его, берсерка. Тогда это можно играть. Тогда это играбельно, тут по-другому никак. Типа там есть некоторые персонажи, типа как Рок и Рейнджер, к примеру. Они не созданы вообще для соло-игры, к примеру. Хотя, ну, типа, персонажи достаточно сильные. Так. Вот. Я вчера бегал, тестил, типа, прокачал себе этого, как его, берсерка, начал щитовика, короче, качать. Вот. Ну, типа, поюзал другие классы, и прикол в том, что, как бы, типа, другие классы, получается, ну, в соло-игре только 3 класса играбельных.
Это маг, берсеркер и вот, ну, типа, танк. Ну, со щитом, который я забыл, как он называется. Получается, как бы... Ну, можно, конечно... Ну, тут, понимаешь, Яр, игра такая больше, короче, под Skyrim, вот такое, короче, заточено. Вот. Вы в Apex вдвоем катаетесь или как? Можно будет как-нибудь втроем поиграть, только Яр, наверное, сгорит от меня, потому что я в Apex вообще не умею играть. У меня там в лучшем случае часов 30 наиграно. Да, сундуки там тоже долго открываются. И на самом деле есть лайфхак, короче, если у тебя есть в пати берсеркер, и у него есть скилл, который ломает двери и так далее и тому подобное. Мы там не видим. Ну, на самом деле он там был, типа, как раз таки мы его там увидим, потому что он будет долго лутаться. Вообще, кстати, в PUBG не играл уже 1000 лет, на самом деле. А этот, как его, Super People, вы пробовали? Не пробовали? Там, где прикол с наковальней был. Типа, что ты крафтишь себе. Не зашло? Да, я видел, что вы в PUBG бегаете. В Apex тоже то, что бегаете. Яра, ты играл в первый Super People, там, где с наковальней он был, или во второй, там, где уже сделали под папку, типа, без наковальни, убрали, типа, вот этот вот крафт, типа, а оставили просто лут? Или тебе сама стилистика, типа, игры не зашла? Вот, сейчас есть второй Super People, ну, типа, он так и называется, Super People 2, они просто, ну, типа, сделали ребрендинг названия и изменили игру, типа, и назвали Super People 2. Вот, и, типа, убрали наковальню, там просто лут, и все. А в Warzone, кстати, бегаете, нет? Точнее, почему не бегаете, скорее? Там динамика больше похожа на PUBG. Сейчас. Скиллы остались. Warzone лагает. Понял. Ну, короче, после стрима поставлю PUBG, заново можно будет побегать. Тебе не с кем стволы не прокачаны? Ну, у меня тоже стволы не прокачаны, мне не с кем. Я по фану иногда бегаю. Сетевуху бегал. Сейчас по фану периодически DMZ бегаю. Прикольно. Угу. Я понял, я услышал тебя, Яр. А там, ну, типа, квесты... Достаточно все просто, на самом деле. Ну, типа, квест... в DMZ, кстати, можно оружие покачать. Типа, просто ходишь, ботов убиваешь. Потом игроков. Так. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade?
With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I need to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Вообще, на самом деле, с лицами шрейдеры. По поводу лиц, я тебе что хочу сказать. С лицами, на самом деле, достаточно все в порядке. Единственный минус, который здесь есть, в этой, ну, типа, именно в мимике лица полностью, это эти, как его? Глаза. С глазами проблемы. Шрейдеры. Никак пофиксить это нельзя. Ну, типа, ты что, как заходишь, типа, обновляешь шрейдер и все, типа, играешь, они обновились, типа, с ними все норм. Так, надо... О, там есть... Руководство. Руководство — это хорошо. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. А ты гуглил вообще, ну, типа, проблему свою? Я думаю, есть какое-то решение. Я еще здесь не был. Прикольный мостик. Что тут есть полутаться? Ничего нет. Вот тут есть. Тут замок. Страница руководства. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed.
to draw up a contract with her. А ты вообще, ну, типа там целостность файлов, вот эту вот стандартную тему, типа, не запускал? Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Так, ничего не могу с этим сделать. Да? К сожалению, пока да. Revelio. Я понял. Glad you could make it. Lucan's just Levioso. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так, а я забыл, что мне нужно юзать. Угу. Levioso. You're better than that. Levioso. Protego. Give them what for? Levioso. Is that all you've got? What to do? Это было изи. Почти мне пол-лица оторвали, но это было изи. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так, я хотел поменять шарф. Я там новый шарф нашел. Вот этот. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know.
Next time, perhaps. That was something. Leviosa. Accio. Я понял. Leviosa. Accio. Nicely done. Leviosa. Excellent form. Leviosa. Accio. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Что, вторая дуэль будет? Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Понеслась. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Да, если не проблема. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in В advance. смысле их трое? Да, это я понял. Ну ё-моё, а чё так больно? Accio. Act like a winner. Expelliarmus. Defendo. You're better than that. Revelio. Accio. Leviosa. И банку. И банку. There goes my way. Leviosa. Accio. Accio. Protego. Leviosa. Accio. Это было непросто, скажем так. В три-то лица. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Я тогда поставлю папку, можно будет побегать как-нибудь. Даже завтра там, к примеру. Если у вас будет желание. Или Apex могу поставить, правда, ну, повторюсь, как бы я Apex не очень дружу с Apex. Да и в папке я сейчас, в принципе, буду очень слабым игроком, я уже очень давно не играл. Окей, хорошо. А по поводу Даркендакера, можно будет либо втроем залететь, либо, смотри, Паш, у меня кореш планирует, типа, попробовать ее поиграть.
на выходных. Типа числа это получается 11-12, там как раз перед закрытием типа этого теста. Можно будет втроем залететь, типа побегать. Да, без Б. У тебя график работы сейчас какой такой же, как и был, типа там день, ночь, условно. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Я понял. Ну, короче, по старинке, да? Good work. Так, могу сюда, или я могу только поменять? Да, я могу только поменять. Так, это что? Угу. А на что менять ее тогда? Ну, давай поменяем на этот, наверное, тогда на repair. Пока repair не нужен, наверное. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Leviosa. Incendio. Accio. Так, там какая-то побочка снизу, пойдем выполним. I wonder if you might be able to help me with a small... You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Пойдем сходим. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. My mother sent me out. Так, стоп, я услышал ключ. Зараза, вниз полетел.
Ну давай уже. It's a relief to finally have an arm. Levioso. Accio. Incendio. I'd like to send out. Так, там я уже был. Значит, пойдем сюда, дальше по квесту. Пчелки. Incendio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio! Ow. Что у нас тут? Incendio. Сундук. Сундук — это хорошо. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio! Еще сундук, это тоже хорошо. Incendio! I imagine a piece of that enormous venomous attack wouldn't be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! Вот и все, вот весь квест. Паш, ты тут еще?
Нет. Просто я что хотел сказать, если хочешь, можем пойти побегать сейчас. Этот Даркендакер. Часик можно. А есть еще игруха такая. Сейчас я скину ее сюда в чат. Так. Я забыл, как она называется. Просто. Она тоже сейчас в бете, в раннем доступе. Достаточно прикольно, ну, типа, смесь... Наверное, больше этого... Больше похоже на Destiny. Так. Где она? Но там именно, да, типа... Играть, если играть, то только ну, типа в пати. Господи, сейчас. Сейчас у меня тут все расправил. Ну, достаточно прикольно, типа, но в соло в нее особо тоже не поиграешь. Типа, если играть, то только именно в пати. All of my siblings have finished this on board. Не знаю, видели, не видели, слышали, не слышали про нее. Have you found anything to, prove? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself.
This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. Часик можно. Часик можно. А сколько там человек сейчас в онлайне вообще? Типа, есть ли смысл вообще заходить, то сейчас, ну, типа... С другой стороны, если даже нету никого, можно побегать, помесить мобов, позарабатывать бабки на снаряжение. Во всем есть свои плюсы. Акиш играет? Ну, значит, онлайн. А сколько времени? Ну, в принципе, да. Я вчера в такое же время играл, нормально искалось. Хорошо, тогда, короче, наверное, пока офну, перезапущу буквально через 2 минуты. Потому что у меня тут настройки слетели, типа, в онлайне это все менять не очень хочется. Вот, и... Соответственно, что? Соответственно, пойдем побегаем. Что тогда? Буквально через 5 минут перезапуск сделаю и все. Плюс.